we'll start F3's NT2 segment. We have already discussed that is in the B segment of your question, you guys will be provided NT2 questions. And this is actually segmented in three different groups. Today we will start the ratio analysis part. Number one, that is ratio. Ratio analysis part. তোমরা খাতায় লিখে নিবে খাতা তো আছে খাতায় লিখে নিবে এগুলো আমি নোট দিচ্ছি ratio analysis part. In this segment we actually try to find out different kinds of financial ratio. And the important thing is when you sit for the FFA or F3 from this segment in the MTQ part you will get 10 marks. Is provided. And here there is no sort of huge amount of discussion. Rather, it composed of just calculating different kinds of ratios. So solid marks. You calculate the ratios, you will get some marks. And 10 marks. Initially, you have to focus how you can ensure these 10 marks or 10 marks from this segment in the MTQ part. Right? So it is very much important. Okay. So ratio. There are different kinds of ratios. In accounting, there are different kinds of ratios we have to go through. All the ratios are segmented in 4 different groups. Number 1, 2, 3, 4. According to their criteria and what they actually measure. Number 1, profitability ratio. Profitability ratio. Number 2, liquidity ratio. Number 3, efficiency ratio. Efficiency ratio. Number 4, financial position ratio. So, depend upon what the ratio or what we measure using a specific ratio, depend upon that criteria, we divide ratios in these 4 different groups. Profitability ratio, liquidity ratio, efficiency ratio, and financial position ratio. Rather memorizing the ratio, if you clear your concept, that is what the criteria you are measuring by using these ratios, it is much more easier to perform. Okay. So we will discuss each and every one. Initially, we will look forward what we mean by profitability ratio. Number 1. Profitability ratio. এগুলো আগে সুন্দর করে না তোমরা বসেছিলে আমি খাতায় লিখে দিছি কত আরাম শেষ এখানে ভুল বলবো রেকর্ড থাকবে ইচ্ছারে লিখো না ইচ্ছারে না প্রফিটেবিলিটি রেশিও নামটা কি profitability. That means by using this ratio we try to measure your efficiency and effectiveness in generating profit by using different kinds of sources. খেয়াল করে দেখো here we will measure gross profit. Gross profit percentage. Net profit, net or operating profit. Gross profit margin, net or operating profit margin.
ROC, return on capital employed, RO, return on asset. So in this segment, profitability ratio, we look forward these four ratios. What actually measure? These ratio actually measure the profit or efficiency in generating profit by using different kinds of components. আমরা কম্পোনেন্ট গুলো আলোচনা করব যে একটা জিনিস ইউজ করে কোম্পানি প্রফিট জেনারেশনে কতটুকু এফিশিয়েন্ট ছিল। And we'll discuss different components later on. First, I show gross profit margin, right? Gross profit margin. Margin means a specific proportion of profit to sell into 100. But here we are trying to find out gross profit margin. That's why we take gross profit to sell. When we calculate net or operating profit margin, then we'll take profit before interest and tax or net profit divided by sale into 100. Sale into 100. Now, it's very much easy to memorize, but you have to look forward what actually measured by these two different things, these two different ratios. Number one, gross profit margin. Margin means what is initial margin means profit to sell. Just think yourself, profit to sell into 100. As for example, the calculated ratio profit to sell last year, suppose as for example 20. What does it mean? Profit to sell last year, profit to sell into 100 last year 20. Profit to sell into 100 for like a company last year 20%. What does it mean? That is, when you are selling $100, within that $100, your profit was 20%, and remaining 80% was some kinds of other kinds of cost. Now think yourself, when you are measuring gross profit to sell into 100, we are saying this is gross profit margin. That means within the 100% of sale, what portion is your gross profit and what portion is your cost of sale. When you are thinking about the income statement, simple income statement, sale minus less cost of sale, this will provide you gross profit. From the gross profit, you have to deduct operating expenses. It will provide you net profit or profit before interest and tax. So we are dealing with gross profit and net profit. So when you are calculating gross profit margin, that means gross profit to sell into 100. Suppose this is 20%. Its meaning is, if you are selling $100, within that $100, your gross profit was $20, and remaining was 80%. 80% is your cost of sale. But when you are dealing with net profit to sell, suppose this is also 20%. You calculate net profit by deducting all kinds of operating expenses with the cost of sale. Right? You are deducting all kinds of production related cost as well as non-productive cost. All kinds of revenue expenditure you are deducting. After gross profit, you are deducting depreciation, rent rate, administrative expenses,
tax, interest, dividend, different kinds of revenue expenditure you are deducting. Then after deducting all these kinds of revenue expenditure, you are having net profit. All kinds of production as well as non-production activity cost. That's why here 20% means if your sale is $100, within that $100, $20 was your profit before interest and tax. And the remaining 80% is your total different types of production as well as non-productive cost. বোঝা গেল? Is the difference. Now the fact is, if you want to compare two different companies according to their profit margin, how you can do so, or how you can go for that? Suppose company A and company B. এই ডিসকাশন গুলো ভালো করে শুনবা, এগুলো বইতে পাবা না। Suppose company A and company B. Company A's gross profit margin is 20%. Company B's gross profit margin is 25%. Apparently, if you think about, then it presents that in $100 of sale, company A is committing. Okay, company A is committing $20 of sale, $20 gross profit, whereas company B is committing $25 profit. So by comparing these two things, we can say company B is performing well in generating profit in per dollar of sale or per $100 of sale. But obviously, this is blindfolded, and it is not feasible way. Why? If you want to compare two different companies according to their gross profit percentage, in that case, first of all, both the companies should be same kinds of company under same kinds of industry. Suppose you are comparing two companies' gross profit. One company is pen manufacturer and another company is laptop manufacturer. So their expenses, cost of sale as well as their other expenses is not the same for both the cases. So if you compare these two different kinds of industrial company according to their gross profit, it is not feasible. So if you want to compare two different companies according to their gross profit, first of all, the thing is both the companies should be under specific or same kinds of industry. Then you can compare. So if you compare two different companies, both are manufacturing pen. One company's gross profit percent is 20%, and another company's gross profit percent is 25%. Then you can say second company is performing well or more efficient in generating profit by per dollar of sale or per $100 of sale because they are both in the same industry. বোঝা গেছে? কারণ ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যদি হয় কম্পেয়ার করা যাবে? কম্পেয়ার করা যাবে না ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি। কথা আছে কেমনে কম্পেয়ার করবে? কি বুঝলা? Different kinds of industry করা যাবে না। Same kinds of industry একই কোম্পানি করা যাবে। এখন আসো another thing you can compare by using this profit margin, which is called trend analysis. Suppose you are trying to compare your own performance last year and current year. As for example, last year your profit percentage was 20%, and this year your profit percentage is 25%. So you can say this year profit percentage is more. So you can say this year your company is performing better than last year, right? তাহলে আমরা দুইটা জিনিস দেখলাম এই প্রফিট পার্সেন্টেজ আমরা ইউজ করতে পারি two different company but same industry. এক two different company different industry করা যাবে না feasible হবে না. Then trend analysis, you can compare your own performance with the last year or some other historical year, right? That is তাহলে কোশ্চেন যদি একটা কোশ্চেন আছে one is pen manufacturer and another is
laptop manufacturer. Pen manufacturer gross profit is 20% and laptop manufacturer gross profit is 25%. That means laptop manufacturer is performing well than pen manufacturer. True or false? False. Because we will compare that. But if both are pen manufacturer, then we can compare their performance according to their gross profit, right? However, তাহলে গ্রস প্রফিট নেট প্রফিট পার্সেন্টেজ বোঝা গেছে দেন আসো আরওসি রিটার্ন অন ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড capital we have discussed capital means any kinds of investment by the owner. If you are thinking your sole tradership business, in that case your own investment, any kinds of investment. If you are thinking of limited liability company, in that case investment from share as well as investment from different ownership, right? So ROCE, return on capital employed. বাংলায় আমরা বলতে পারি যে আমি 100 টাকা ইনভেস্ট করলাম, 100 টাকা ইনভেস্ট করে আমি আমার প্রফিট পাচ্ছি সাপোজ 50 টাকা। খরচ বাদ দিয়ে তো প্রফিট আছে। এই প্রফিটটা আমার কি রিটার্ন। তাহলে 100 টাকা ইনভেস্ট করে 50 টাকা প্রফিট পেলাম। তাহলে আমি যদি 50 ভাগ 100 বাংলা বলতেছি 50 ভাগ 100 ইনটু 100 করি তাহলে কত আসে 50 ভাগ 100 ইনটু 100 50%। তার মানে কি এর মানে হচ্ছে প্রতি $1 ইনভেস্ট করে 50% প্রতি না প্রতি $100 ইনভেস্টে আমার প্রফিট আসছে কত $50। বোঝা গেছে কি জিনিস? সো ROCE, return on capital employed. The thing is profit before interest and tax divided by capital employed into 100. If the thing is 20%, what does it mean? By using per $100 capital, your company is generating $20 profit before interest and tax. And if you compare this with $1, that means by investing per dollar, you are generating $0.2 profit, right? Now, in measuring these kinds of things, you have to memorize a specific component. Here, this will be always net profit or profit before interest and tax. It will never be gross profit. And here, capital employed, it means capital employed. This capital employed means you guys will be provided capital, or even you will be provided share holders fund plus long term debt. যদি দেয়া থাকে এটা then your capital will be shareholders fund plus long term debt. or যদি এগুলো না দেয়া থাকে কত কিছু দেয়া থাকতে পারে খেয়াল করে দেখো এখানে we do not use any kinds of short term or current liability, so it can be also total asset minus current liability. So whatever the component you guys are provided, you should use that. Then either you can use shareholders fund plus long-term debt, or you can also use asset minus current liability. Okay? So this is. কাকে চাচ্ছেন? প্রফেসর তোমার আম্মু আসছে। দাদা পরে দেখো ক্লাস। ক্লাস কেমন হবে?
ক্লাসে সময় আছে না? So এখানে কি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, বোঝা গেল? So whatever the component you guys are provided, depend upon that component you have to calculate this ROC, return on capital employed. But the fact is PBIT divided by capital employed. ঘন্টা খানেক পরে আধা ঘন্টা পরে আসলেই হবে, আধা ঘন্টা পরে ভাবি আধা ঘন্টা পরে একটু আসেন আমি কথা বলবো। Okay, so this is ROC. Okay, এখন আসো মিনিংটা suppose this is 20%. What does it mean? It means that by investing per dollar, your profit before interest and or return will be $0.2. Or in the case of $100 investment, your return is 20%. এটা আমাদের দুটো জায়গায় সেটা তো বলতে হবে। এটা মুক্ত করা যায় ডিসকাশন শুরু মুক্ত করা যায় খেয়াল করো কোন জায়গায় ইউজ করা হয় just like the previous. If you want to compare two different company, both the company should under same industry, right? Because different industries profit before interest and tax will not be the same. Suppose pen manufacturer, their tax, and laptop manufacturer, their tax will not be the same. That's why their PBIT structure will be different. So if you use this ROC to compare two different industry under two different company under two different industry, it is not feasible. You can compare two different company under same industry, right? Eta gelo ekta. Then you can do the trend analysis. You can measure your own performance, your current performance by with the some previous performance. Okay. Then another important thing is, what does it mean? That is, if you invest here 100 taka, it will generate you 20 taka profit. Now you are interested to take some borrowings from a financial organization like bank. তুমি এখন ব্যাংক থেকে borrowings চাচ্ছ, borrow করতে চাচ্ছ. Let's start this kind of thing. Suppose it will be used there in very important terms, and it will be used there to compare the bank interest rate and this return. Suppose, as for example, you are urging a specific amount of borrowings from a bank, and bank's interest requirement is suppose 25%. এত তোমার একদম বোঝানোর জন্য ব্যাংক তোমার কাছে চাচ্ছে কি per dollar you have to provide interest 25%. By using that borrowings, if you invest here, it will provide you, it will generate 20 taka. So you are borrowing $100. In that case, you have to provide 25 taka. And when you are investing that 100 taka here, it will generate 20 taka. In that case, this project is not financially viable. কারণ তোমাকে খরচ দিতে হবে 25 টাকা, তুমি পাচ্ছ 20 টাকা. So that's why before borrowings, company actually try to find out their ROC, or before starting a new project, the company actually find out this ROC, and then this ROC is compared with the project return or project interest capital. Now, if your borrowings cost of capital is suppose 15%, 15. In that case, this project is financially viable. বোঝা গেল? That means you are borrowing 100 taka, that's why you have to pay 15 taka. Why? You are investing with 100 taka here, this project will provide you 20 taka. So 20 taka generate করে 15 টাকা খরচ দিয়ে 5 টাকা still by retained amount. বোঝা গেছে? That's why this is very much important ratio. Then আসো ROA.
এ রিটার্ন অন অ্যাসেট ওটা কি ছিল রিটার্ন অন ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল পার ডলার ক্যাপিটালে কি পরিমাণ রিটার্ন হচ্ছে তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে পার ডলার অ্যাসেট ইনভেস্ট করে কি পরিমাণ অ্যাসেট মানে কি বোথ কারেন্ট অ্যাজ ওয়েল এজ নন কারেন্ট তো এটা will be profit before interest and tax divided by total asset into 100%. Suppose this is 20%. Initially, we are trying to find out the percentage of profit generated by investing per dollar capital. Here, we are comparing the return by investing per dollar in the case of asset. Asset এর প্রতি ডলার ইনভেস্ট করে কি পরিমাণ রিটার্ন আসছে বোঝা গেল এখন this can be divided in two different ratio as well one is আচ্ছা আমরা এটা পরে করতে পারবো আগে একটা শেষ করি তাহলে এটা কি বোঝা গেছে এখন একটু খেয়াল করো আমি এই রেশিওটাকে নিয়ে আসি এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সূত্র ফর্মুলা বলতে পারো রুলস বলতে পারো বা রিলেশনশিপ বলতে পারো এখান থেকে তোমাদের ওই এমসিকিউ তে কোশ্চেন অঙ্ক আসতে পারে যে অঙ্কটা বের করো একই কোশ্চেন হবে এমসিকিউ যেটা বলে আসছে এমসিকিউ মাল্টিটাস্ক কোশ্চেন invites you to provide a specific problem and there will be 2 or 3 questions related to that problem একটা অঙ্ক দেয়া থাকবে ওই অঙ্কের সাথে দুই-তিনটা হচ্ছে কোশ্চেন দেয়া থাকবে 3-4টা কোশ্চেন সবই অঙ্কের সাথে রিলেটেড তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো একটা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দিয়ে রেশিওটা চাইতে পারবা তাহলে এখন আসো এইটাকে আমরা লিখি প্রফিট বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স ডিভাইড বাই টোটাল অ্যাসেট রাইট অ্যাসেট আমি এটাকে 100 গুণ করি সেলস দেখো তো উপরে নিচে যদি আমি একই জিনিস দিয়ে গুণ করি এর কোনো চেঞ্জ হয় আমি উপরে 4 দিয়ে গুণ করলাম নিচে 4 দিয়ে গুণ করলাম কোনো পরিবর্তন হয় রেশিও সমান থাকে না তো এটা কোনো চেঞ্জ হলো এটা করতে পারি এখন দেখো এটা আমি একটু চেঞ্জ আমি উপরটা মুছে দেব এখন এটাকে যদি আমি একটু স্ট্রাকচারে চেঞ্জ করি PBIT ডিভাইড বাই এই সেলসটাকে এখানে নিয়ে আসো SALES ওই সেলসটাকে ওখানেই রাখি নিচে এই টোটাল অ্যাসেটটাকে নিয়ে যাই দেখো তো কোনো চেঞ্জ করছি কিছুই করি এখনো এটা সেই আরো এই আছে না হ্যাঁ কিন্তু এটা একটা নতুন মিনিং আসছে দেখো আবার এটার একটা মিনিং আসছে এইটা একটু আগে ডিসকাস করে আসছি প্রফিট বিফোর ইন্টারেস্ট এন্ড ট্যাক্স টু সেলস তার সাথে মিলে নেট প্রফিট মার্জিনের সাথে মিলে না নেট প্রফিট মার্জিন তো এভাবে বের করতাম দ্যাট মিন্স দিস ইজ অপারেটিং নেট অর অপারেটিং প্রফিট মার্জিন ইনটু এইটা আরেকটা রেশিও সেলস টু টোটাল অ্যাসেট এটাকে বলে অ্যাসেট টার্নওভার রেশিও অ্যাসেট টার্নওভার রেশিও তাহলে আমরা বলতে পারি ROA ইকুয়াল টু নেট অর অপারেটিং প্রফিট মার্জিন ইনটু অ্যাসেট টার্নওভার তাহলে এর যে কোনো দুইটা দেয়া থাকলে আরেকটা বের করা যাবে আবার যে কোনো দুটো দেয়া থাকলে এই ভেতরের কম্পোনেন্টগুলো বের করা যাবে স্ট্রাকচার মুখস্থ করার কোনো দরকার নাই তুমি বুঝো কিভাবে করছি সেলস করে মুখস্থ করতে যাওয়া বোঝা গেল এটা মুছে ফেলো দেন আসো হ্যাঁ ল্যাপটপে ভিডিও উল্টে আসে তো এই আমি স্ট্যান্ড করে দিছি ওই দারাজ অনলাইন শপিং এক সপ্তাহ গেছে প্রত্যেকদিন আমাদের মেসেজ দিচ্ছে আগামী 8 ঘন্টার মধ্যে আপনার শিপমেন্ট আপনার হাতে পৌঁছায় যাবে
আপনি এই অ্যামাউন্ট আপনার হাতে রাখেন, that is you will get your shipment within next 8 hours, so be with this amount, যে অ্যামাউন্টটা আমি দিব সেই অ্যামাউন্টটা আমার কাছে রেখে দিতে হবে। গত 4 দিন অ্যামাউন্ট নিয়ে কেউ করে আসলে টাকা দিব, আসি নাই, ওটা আছে কেন, ওইটা সেন্টারে আসবে তাহলে আমি যে ভিডিওটা দিয়ে দিব তোমরা দেখতে হবে। এটা কি আমরা যে নাকি আমার পাশে একটা আছে যে ক্যামেরা যে স্ক্রিনে ভিডিও কলে কথা বলতাম, তোমার ডেস্কটপ ছিল স্ট্যান্ডার্ড ক্যামেরা, ওইটা নাকি স্যার? ক্যামেরা তো আছে আমার, স্ট্যান্ড নাই, যেটার উপরে ক্যামেরাটা বসাই। হ্যাঁ স্ট্যান্ডটা আছে আমার, কিন্তু ক্যামেরাটা এটা নিয়ে গেছে, স্ট্যান্ডটা আপনার দিয়ে দিতে হবে না, আমাকে যদি আমি বলতেছি আমার চলে আসে স্যার, টাকা তো নিয়ে আসলে আমাদের কাজ চলবে। ওকে, নিয়ে এসো নেক্সট দিন ক্লাসে দেখবো, এটা বুঝে ফেললাম। এটা বোঝা গেছে? So this is all about profitability ratio. Now এক নম্বর বোঝা গেছে profitability ratio, এটা কঠিন কিছু না, তুমি ক্লাস করবা বাসায় গিয়ে বাইরে গিয়ে করবা ভুলে যাবে, বারবার আমি পড়াবো, একবার আমার সময় দাম আছে এবং অন্য কাছে তোমাদের ঢুকতে দিব না। এখন দেখো লিকুইডিটি রেশিও 2 নাম্বার যেটা ছিল, লিকুইডিটি রেশিও, নামটা দেখো লিকুইডিটি, it is very much important for business organization. এটা issue, your business may be profitable, your business may be profitable, but still it may possible that is you are facing liquidity problem. On the other hand, your business is committing loss, but still you do not have any cash flow problem. It খেয়াল করে দেখো, খুব ইম্পর্টেন্ট কথা। তোমার ব্যবসায় প্রফিট আছে, কিন্তু তুমি ক্যাশ ফ্লো প্রবলেম ফেস করতেছো। When you have cash flow problem, that means you do not have that much liquidity to meet up the different kinds of operating expenses or payment. That means it's a problem. আমার ব্যবসা কিন্তু লাভ, মানে এটা মাথায় আসে যে তুমি suppose I'm thinking you are dealing with accounting for the very first time, মাথার মধ্যে ঘুরবে যে profitable but still why I'm facing cash flow problem, right? Because when you are calculating profit, in the case of calculating profit, you are using the actual concept. And what do you mean by actual concept? As for example, sales is $100. Sales is $100. It doesn't mean that you have the $100 type of sale. There may be cash sale, there may be credit sale. But because of the actual concept, it is discussed that is either you have the payment or not. You know what? ক্রেডিট লো তখন অনেক, তোমার এই চেহারা অনেকে দেখতে পাবে তো, মানে একটা হাই বলে দাও, হাই। ওকে, সো এখানে দেখো খেয়াল করো, sales $100. What does it mean? That is when you are committing $100 sale, $100 sales, there may be credit sale $100, right? But actual concept, according to actual concept, it is discussed that is either you have the cash or not have the cash, you have to show it's a kind of sale. That means that is a kind of income, but still you don't have that much cash, right? That's why profit is there, but cash is not there. বোঝা গেছে? So তুমি 100 টাকা সেল করবা, and this is a kind of credit sale. টাকা পাচ্ছ না, but still you have to recognize it as a kind of sale, right? So when you are recognizing that as a kind of sales income is there, profit is there, but you don't have that much cash until you collect the cash from the customer. So your organization is profitable, but you are facing cash flow problem. And cash flow problem means you
will not be able to operate your daily operations. Cash flow line, liquidity line. This is liquidity. On the other hand, you are committing loss. You are committing loss, but still you are not facing any kinds of cash flow problem. হতে পারে না যে আমি কম টাকায় বিক্রি করতেছি, কম ইনকাম করতেছি, বাট আমি টেকিং দ্যাট ক্যাশ, আমি কালেক্টিং করতেছি ক্যাশ। তাহলে ক্যাশ আছে কিন্তু আমার লস হচ্ছে। হতে পারে? সো যে কারণে আমরা বলি যে প্রফিটেবল বিজনেস স্টিল মে ফেস ক্যাশ ফ্লো প্রবলেম, লস বিজনেস, লস প্রজেক্ট স্টিল মে নট হ্যাভ ফেসিং or may not facing any kinds of profit liquidity problem or cash flow problem. So we need to know that because cash flow is very much important, right? If you do not have cash, in that case, you cannot meet up your suppliers' daily payment. You cannot meet up different kinds of revenue expenditure that you have to meet up daily basis, right? So you need cash flow. On the other hand, you need profit also. আমরা এগুলো পরবর্তীতে দেখব that profit হলে আপনার cash flow লাগবে। বোঝা গেছে? cash flow দিলাম আর লস দিলাম, ব্যবসা চলবে? বন্ধ চলবে। So we need both cash flow as well as profit. So this ratio initially will represent you whether you are facing any kinds of liquidity problem or not. নামটা কি তাহলে? Liquidity ratio. Liquidity ratio actually tries to measure the company's ability to meet up the current liability by using current asset. Liquidity ratio means whether you are able to meet up your current obligation by using the current asset and how much ability or how you are able to do that. আবার বাংলায় যেটাকে বলে যে আমার কারেন্ট liability, that means I have to meet up or settle down these kinds of obligations in one accounting period, so I need to know how much ability I have in against that. যে আমার কারেন্ট liability meet up করার ability আমার কি পরিমাণ আছে, বোঝা গেছে? So depend upon that, liquidity ratio are two kinds. One is current ratio and another is quick ratio. Quick, or you can say this is acid test ratio. Acid, এটাকে acid test ratio বলে। Current ratio, current asset to current liability. দেখো এখানে কিন্তু আমি পার্সেন্টেজে করব না, মানে আমি কি বলতেছি না। current asset example of current asset কি? bank or cash, receivable, inventory, spontaneous financing or আরো বলবো সামনে যখন আরো ইম্পর্টেন্ট লেভেলে যাওয়া তখন বলবো। আপাতত বোঝার জন্য there is current liability, trade payable, all in the trade payable, trade payable, not bank loan payable, trade payable, bank overdraft, 3 মাসের মধ্যে you have to settle now, right? So these are এই অনুপাতটা যদি এরকম আসে মনে করো খেয়াল করে দেখো 1:1. Current asset, why we are saying this is current asset? Receivable, cash and inventory and some other spontaneous financing. We are saying these are current asset and these are the liquidity, liquid asset. Liquid asset means these are either liquid in form or these are easily liquidable. Inventory সহজেই বিক্রি করে দিতে পারি কাস্টমার আসলে। রিসিভেবল আমি কালেক্ট করে ফেলবো 3 দিনের মধ্যে, বোঝা গেছে? সো কারেন্ট অ্যাসেট দিস আর বাই লিকুইডিটি আর কারেন্ট লায়াবিলিটি I have to settle down this obligation within one accounting period, right? সো এখানে হচ্ছে এই অনুপাতটা 1:1 মানে কি? To settle down my current obligation or to settle down my current liability, I have same amount of current asset. সমান অ্যাকাউন্টিং এ বলে দিচ্ছে এই অনুপাতটা 2:1 হওয়া উচিত। কেন? 2:1 means to settle down my current obligation, I have 2 times more current asset. That is I am in good position. বোঝা গেল?
এখন তোমরা এইটা শুনে আবার যদি চিন্তা করো যে তাহলে 4:1 it will be much more better, তাই বলা হয় যেটা যদি ভালো হয় 2:1 মানে কি I have 2 times more current asset to settle down my current liability. That's why 4:1 should be much more better than the previous one. If 4:1 মানে কি I have 4 times current asset to meet up my current liability. Current asset মানে কি current asset you are increasing your receivable বাড়াচ্ছে, you are maintaining huge amount of cash বাড়াচ্ছে, you are maintaining huge amount of raw material or inventory than you require. এর মধ্যেই তো current asset বাড়ছে, right? Accounting এর ভাষায় in reality this is inefficiency. Inefficiency means if you want to increase the current asset you need to invest huge amount of capital, huge amount of working capital. Rather you can invest this kinds of capital in somewhere else which will provide you more interest or more return. আমি অনেক টাকা এখানে ইনভেস্ট করে রাখছি, আমার টাকা আমরা বলি না বাংলাদেশে আমাদের ব্যাংকে টাকা পড়ে আছে ইনভেস্টমেন্টে, মন্ত্রী বলতেছে finance minister is saying that is mine, our deposit is huge, historical, and then other অন্য লোক বলছে কি why not, because we are not investing in some sort of things, there is liquid amount আমি কি করব, ব্যাংকে টাকা পড়ে আছে কিছু করতেছি না, টাকা যদি if I can invest that money in somewhere else, right, somewhere else, ব্যাংকে কি একটু বাইরে দাও এই পাঁচ somewhere else, then it will provide you much more return. তাহলে আমি সেখানে কি হচ্ছে আমার লিকুইডিটি বেড়ে যাচ্ছে, that means I am not efficient in maintaining my liquidity. That's why বলে দিচ্ছে liquidity should be 2:1. It is good. On the other hand, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে এটা বলে নেই তারপরে কুইক রেশিওতে আসো, কুইক বা অ্যাসিড টেস্ট রেশিও। এখানে আমরা কি জানতে চাচ্ছিলাম, my ability to arrange the liquidity so to support or to sell down the current obligation, right? That is all about liquidity. Inventory, ধরে নাও একজন আলকাতরার ব্যবসা করে, ইনভেন্টরি কি আছে আলকাতরা কি ঠুস করে বিক্রি করা যায়, তাড়াতাড়ি বিক্রি করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে এই জন্য বলা হচ্ছে যে কুইক রেশিও means current asset থেকে you have to deduct inventory, because it may be possible inventory is not that much easily liquidated by current liability, meaning সেই একটা হচ্ছে at least 1:1 ভালো, according to accounting this is 1:1 is good. এখন এখানে দুইটার ক্ষেত্রে একটা assumption একটু শুনো, কত বাজে দেখো, কত বাজে দিন সূর্য মনে আজকে অন্য দিক থেকে উঠছে, এটা তো আগে আসছে কেন ও না 11:30 ক্লাস 11টা ছিল না, ঠিক আছে। এখন দেখো আমি লাস্ট এটা করে শেষ করি, আজকে শেষ করতে শোনো, আজকে আমি যেহেতু শেষ করি নাই আমি এই ক্লাস কালকে নেব, ওই 7:30 নেব, কাজ আছে কালকে নিব, কারণ আজকে মধ্যে শেষ করার কথা ছিল কিন্তু হতে পারে কালকে শেষ করব, আজকে এটা করে শেষ করব। সেটা হচ্ছে important, we have stated standards, one is 2:1, another is 1:1, এটা স্ট্যান্ডার্ড বলে আসছি যেটা ভালো। এখন it doesn't mean that you have to maintain this 2:1 in current ratio and 1:1 in the quick ratio for every business organization. Business organization criteria or characteristics may be different, and depend upon the criteria or depend upon what kinds of business you are dealing, your ratios may be different. So the same standard may not be feasible to compare all kinds of business. Think yourself, small grocery shop, they always try to invest, they always try to invent or stock more to have some benefit from that. অনেকে আসলে স্টক করে অপশনে বিক্রি করে, তার জন্য সে স্টক বেশি রাখবে। So when he is stocking more, his current asset to current liability ratio will be much more, অনেক বেশি হয়ে যাবে না, তার মানে কি he is performing bad, not that, right? That means for that business
whose main business is to stopping, their ব্যবসায় হচ্ছে stopping, his current asset to current liability ratio will be much more higher than the usual standard, right? But think about the same and same or some other cases. There is not a stock. Stock means if there is huge amount of stock, in that case, stock means inefficiency for them, right? On the other hand, they normally, if you think about the small shop, they initially buy all the things from the supplier on credit. বিক্রি করে টাকা পায় না, দোকানদাররা কি করে বিক্রি করে টাকা পায়, করে না? That means their current liability trade payable কি হয় অনেক দিন বেড়ে যায়, but they do not try to maintain their stock, তারা স্টক রাখার চেষ্টা করে না। বোঝা গেছে? Because after selling the thing they have to meet up the payments. That's why their ratio is much more lesser than the usual standard. So it doesn't mean that they are perfectly bad. বোঝা গেছে? But still we need to know our own ability to meet up the percentage of the current obligation. That's why you have to go through the liquid ratio. বোঝা গেছে? Next class, this is class 1. Next class আমরা ইনশাআল্লাহ শেষ করব। আজকে আমরা আরেকটা class। Okay, thank you.